Hello guys, it's in our third week of lockdown here in New Zealand. So I just decided to make myself productive. So for those of you who doesn't know how to replace the cabin filter, I'll show you how to do it. I did some research, Google. So may problema kasi yung konting problema yung aircon ko. So even yung blower is nasa todo na, hindi siya masyadong malakas. So ayon dun sa mga nabasa ko is maybe it's time to replace the cabin filter. So ito yung pag-replace ng cabin filter. So nasa compartment siya. So for my case, this is a Honda CRV. So ito yung compartment. So tatanggalin mo lang yung parang swivel dito. Naka snap in lock lang siya. So tinanggal ko na yung doon sa kabila. Tatanggalin lang to. So tatanggalin ko na to. Pag natanggal na guys, buksan nyo lang to. So ayun siya. This is where your cabin filter is. Snap in lang din. So this is the cabin filter. Right. So in my case, sobrang dumi na. So nabablock na niya na yung airflow. So ito na yung filter. For Honda CRV, dalawa siya. Okay. So since lockdown at wala pa tayong mabibilhan na pampalit, is lilinisin lang muna natin. Okay. Ito yung blower. So nakita nyo itong mga dito natatrap yung mga dahon, yung mga dust, yung mga debris. So kailangan na siyang palitan. Usually pag bago is puti ito. So time to replace na. So pag ibabalik mo siya, ganun lang din. Make sure lang yung orientation, may orientation yung filter about sa airflow. Makikita mo dito, airflow pababa. Dito rin sa filter mayroong airflow. Make sure hindi magkabaliktad. Okay guys, natutunan din ako kahit paano dahil dito sa lockdown. Thank you.